Welcome everybody to the 6th Spanish-speaking Keshe Knowledge Seekers Workshop. And today we'll be speaking with Mr. Keshe at the Spaceship Institute and also with some of the members of the Mexican group who are working with the Keshe Foundation. And we'll have questions today on wastewater treatment procedures and a couple of other interesting questions that will be coming up regarding can the Caroline core sustain life? This is a question that was brought up in the last workshop. Okay, let's go through to Mr. Keshe, and actually I think we'll be speaking with Enrique briefly. Before the workshop, Enrique, would you like to say something before we begin with Mr. Keshe? Enrique? Or perhaps not. Maybe we should go directly to Mr. Keshe at the Spaceship Institute. Mr. Keshe, are you there? Hello, good morning, good evening, good afternoon. As usual, wherever you are, this is becoming a routine every day in different languages to say hello to people of the world. And as we say, Keshe Foundation is here to serve humanity, and we hope we can add to each other's knowledge today a little bit more than yesterday. So, you want to translate? Bueno, Enrique no está. El señor Keshe saluda a todos donde estén. Dice que se ha convertido ya en una rutina estos workshops, una agradable rutina, y que todos los días trataremos de aumentar el conocimiento que se está esparciendo de su tecnología. Go ahead, Mr. Keshe. We try to answer a question which was left from last week, which was, does life exist in Caroline core? Yes. Life exists in every dimension in the universe, irrespective of temperature, pressure, matter, different strength of matter, and at the same time in physicality and non-physical dimension to the point of the observer. El señor Keshe está respondiendo a una pregunta que se hizo en el workshop pasado. Preguntaban si en el Caroline Core, que es el centro del reactor o el centro de la Tierra o el centro de los planetas, podía sostenerse la vida. La respuesta es, dice él, sí, la vida puede estar en el Caroline Core en forma física o en otras formas y en el resto del universo en diferentes formas. Go ahead, Mr. Keshe. Caroline core is a live entity because it has different materials inside it of different strength. Therefore, it has the opportunity to produce, to give, kind of create condition that different elements can come together and be able to replicate their structure like amino acid. El Caroline Core es un elemento vivo que tiene diferentes materiales y que tiene la capacidad de replicar por esos diferentes materiales y diferentes fuerzas la estructura de la vida. Go ahead, Mr. Keshe. On every and each layer of this planet, be it from its center core to its upper atmosphere, be it from the center of the sun to the boundaries of this solar system, be it from the inner core, in the center part of the galaxy to the boundary of the galaxy to other galaxy, and throughout the universe, life exists. The definition of life means being able, intelligent to replicate
and understand that this replication leads to decision making. La vida existe en todas partes del universo. Básicamente, él explica que desde el centro del Caroline Core hasta las afueras del planeta, o desde el planeta hasta el Sol, desde la Tierra hasta el Sol, o desde el Sol hasta las fronteras del universo, o con otras perdón, hasta la frontera del universo, la vida existe en diferentes formas, que es una vida inteligente y que existe allí. Go ahead, Mr. Ketchum. What life means is that the entity can be recognized by similar strength entity in the universe. La realidad es que las entidades se reconocen en el universo entre sus propias fuerzas en That cualquier parte del universo. so that it can interact or communicate with the similar entity. Ellos se pueden comunicar con entidades similares en su fuerza. The assumption that life is temperature and pressure dependent is totally unacceptable and incorrect according to our new knowledge. Lo que se ha asegurado de que la vida es dependiente de las presiones, de la presión y del estado, es totalmente incorrecto. Es totalmente incorrecto. La vida puede surgir a cualquier presión o a cualquier temperatura. Go ahead. So, in fact, the mysticism and the false knowledge which has been put in the world of science that the movement of matter comes to a halt at minus 270 degrees is absolutely irresponsible and not correct. La información que siempre se ha recibido es que la vida no puede existir en temperaturas grandes o en presiones. Y eso es totalmente falso y no es correcto. In fact, the temperature and pressure are both form of magnetic fields. So how can an entity does not move in another environment of magnetic field? Sí, la realidad es que las entidades están hechas en cualquier temperatura y en cualquier presión, o sea, la vida, que por qué, pregunta él, no se van a poder mover dentro de las fuerzas magnéticas del universo. Go ahead. The only thing with a reduction in pressure and temperature is the lack of the movement according to the magnetic gravitational field strength of the entity in its own environment. Pardon, Mr. Pecha, we have a problem with the sound. Rick. I think it sounds like Lilian. Yeah, done. Hello. Okay, please, Carry on. please repeat, Mr. Keshe. Yes. Carry on. Translate. Yeah, will you please repeat? I didn't hear what you said. The temperature and pressures are themselves created by magnetic fields. So there is no way that you can have a pressure or you have a temperature that
does not create positioning in respect to another field. So even though we don't see material movement at minus 273 degrees or at whatever pressure, we still have movement of magnetic gravitational field motion in respect to matters, in respect to each other and their environment. So at no moment in the world of science, plasma technology, we ever consider a static condition. This is another false assumption in the world of science. Mr. Keshe explica de que la energía, la vida está hecha de energía y que tanto el calor como el frío son energía. Por lo tanto, el concepto de que la vida, de que las energías se vuelven estáticas a 278 grados, menos 278 grados, es totalmente falso. O sea que en el universo existe vida sin tener que tener en cuenta las presiones ni el calor, porque ellas son parte de la misma energía. Go ahead, Mr. Keshe. Perdón, Enrique, ¿estás por ahí? What Aquí happens? estoy siguiendo tu traducción, que está muy clara. No, me gustaría que me ayudaras porque me están perdiendo partes. Por favor, que me ayudes cuando... Es decir, Entonces, abro mi micrófono. Ojalá tú hagas la traducción en general y yo estoy detrás ayudándote, que me queda más fácil. Tú lo estás haciendo muy bien. A mí, yo soy menos hábil que tú, pero si tú lo prefieres, yo lo hago, ¿eh? Sí, hagámoslo y nos vamos turnando porque me voy saturando. Correcto. Okay, Mr. Keshe, go ahead. So, understanding this, we understand, as we have explained, even human life, physical body is in a Ganser state or in a plasma state, then life exists in every dimension, in every corner of this universe and other universes according to their own gravitational magnetic field strength. In fact, we were told before that no life can exist in the deep oceans, and now we see more life in the deepest oceans next to the volcanic hottest temperatures. We find life in the deepest holes drilled for oil. And if we go further, we still find life in different layers of oceans and layers of this planet. The same as we've seen in the pictures of NASA, that we see life in upper atmosphere and they interact and repeat the same motion in the same direction. So life is not exclusivity of surface of the earth, is every deep, above, below, and throughout the universe. Fine. I translate. Yeah. Can you translate that, please? Yes, I'm doing it. Are you listening to me? Yes, we're all ears. Yes. Nos dice el señor Keshe que después de lo que nos ha dicho, se puede entender que la vida existe en cualquier condición del universo, porque como está expresada la vida en GANs, estos GANs tienen sus campos magnético-gravitacionales e interactúan con los otros campos, siempre están en movimiento. No es una situación estática. Si cambian los campos magnético-gravitacionales, también reacciona el cuerpo. Entonces la vida puede existir no solo en la condición de la corteza terrestre, digamos, sino que puede existir en condiciones de más profundidad o de más altura, o de un lado o a otro, en cualquier parte del universo. Nos dice también que se está demostrado que es falso, que no puede haber vida a más de cierta profundidad
8.000 metros o más en el océano, y que las perforaciones que se han hecho profundas para el petróleo están demostrando que no es así, que hay vida en formas que son adecuadas para ellos, a esas condiciones, y no significa que haya partes en donde no haya vida del universo. El universo está lleno de vida. Go ahead. En la, As en we las, say, go carry ahead, on, mister. sorry. Ya, As we say, perdón. beauty is the, as we said in English, beauty is to the eye of beholder. What this means, if you have the same gravitational magnetic field strength, then you can see your other side. You can see the other entities of the same strength as you. So, because our gravitational magnetic field spectrum is limited to the 4 elements or 5 elements of our body, which is hydrogen, carbon, nitrogen, and maybe another element, then our vision, our observation point of view is limited to the spectrum of the total gravitational magnetic field of these elements. Anything above and anything below, we cannot see. But it doesn't mean they don't exist. Right. Nos explica claramente, Mr. Keshe, que la belleza está en el ojo del que mira, y que entonces la ciencia se ha equivocado al decir que lo que nosotros vemos con nuestras características de campo magnético gravitacional, que somos solamente hechos de 4 elementos, y eso define nuestra situación, solamente podemos ver lo que sea armónico o equivalente con esos campos gravitacionales. Pero eso no quita que en otros observadores, otras entidades que tengan una condición diferente, una formación diferente de sus GANs, no puedan estar en contacto con otros que sean de composición similar, y eso es vida. La vida existe entonces en condiciones por arriba de las que nosotros podemos vivir y conocer, y por debajo de ellas. Este es un concepto importante. Go ahead. Eric, you have... So to man's point of view, he has a very narrow window of observation compared to the total spectrum of magnetic fields of the universe. Dice el señor Keshe que... Yeah. So the man's, due to this amino acid, gravitational magnetic field strength, have a very narrow window of looking at life in the whole workup structure of the universe. Yeah. Nos dice el señor Keshe que tenemos que reconocer que el hombre, con la composición de nuestros aminoácidos, tiene una ventana muy estrecha, muy pequeña, para asomarse a lo que es el total de la vida en el universo. Y hemos quedado con esa limitante. Pero con esta conciencia que estamos logrando con la diversidad de que pueden tener los campos magnéticos gravitacionales, podemos entender que la vida existe en todo el universo en diferentes formas, claro. Go ahead. And in fact, if you look at the truth about man, it's very much like when the child starts from a nursery, kindergarten, and it goes up to university to become a professor. And in the process, as you go from lower school to higher school, you go from being the top dog or the top in the school to, in the next process, you come at the end of the new scale of the education. And now the same thing is happening to man.
even man thinks he's on the top of the structure of the animals on this planet, from now on that is joining the universal community is coming at the bottom of the class, at the bottom of the classrooms in the structure of the work of the universe. So once we mature enough to join, we are still start at the bottom of the scale to grow in the world and the working of the universe to see how we can see other lives and understand and collaborate with them. So as we think we call it a specific word, become the king of the animals, very soon we join the kindergartens of the next generation. Sure. This is beautiful. Esto es muy hermoso. Nos está explicando el señor Keshe que así como los niños nacen y empiezan a educarse pequeños en condiciones de iniciación y van avanzando en su educación, en su formación y llegan hasta las escuelas superiores. Así también tenemos que entender que el hombre, este ser humano que nosotros representamos, también está en evolución y que de una manera extraña creemos que estamos en la parte alta de la escala de la vida en el universo, pero la verdad es que nosotros apenas estamos empezando a terminar el kindergarten y que tendremos que evolucionar a nuevas etapas. Al terminar una etapa, sigue otra etapa y sigue otra etapa. Y así como nos creemos los que estamos hasta arriba en una escala, al subir a la siguiente escala, nosotros vamos a estar en lo más bajo de esa escala. Vamos a ser los menos evolucionados en esta nueva condición de vida en la que vamos a estar seguramente. Here in an institute, SSI, there is a discussion in the background. And the discussion is why I say very limited number of people will be saved from this planet into space. And this is not correct. In fact, we take those who are and carry no, what I call injustices in the work of their lives through the balance of their souls. What this means, if you have conducted the correct way, you are the passenger. On the other hand, we don't leave you alone. We are giving you every means that you can create conditions to save or to get on the boat, to be able to depart from this planet if you want to, if you see a need for it. But for what we plan to guarantee the survival of the human race in space, there is limited numbers that we can be carried by one. But collectively we are teaching the whole knowledge that the effort of millions of years on this planet is not wasted. So, in time, we are strangers to the other creatures of the universe because of our behavior. On those who understand and can carry out the ethos of unity will be able to build the boats that they can be part of the process of departure. And this is the question, it's a very big question at the moment within the knowledge seekers. Why all these efforts for 1,000 or 2? But we give the knowledge for totality. It depends on those who know they accept the ethos of the Foundation for Peace, that they carry it on with themselves into space. Translate. Fine. Nos dice el señor Keshe que hay una discusión sobre por qué se dice que no todos están preparados, no todos los humanos estamos preparados para ir a la siguiente fase de evolución, que vamos a poder ir a los viajes interplanetarios y a todas las nuevas condiciones de vida que nos trae el señor Keshe en sus tecnologías, en sus conceptos. Y si esto quiere decir que algunos van a poder pasar a ese nivel y otros no van a poder pasar,
no quiere decir que desaparezcan los demás, sino que van a estar en una condición que les corresponde a su nivel de evolución, a su condición de su campo magnético gravitacional, para poder continuar su proceso de evolución. Si se quedan en kindergarten, serán de todas maneras vida y estarán existiendo en los procesos que esto significa. Y que solo los que estén en posibilidad de ir adelante por su condición de su campo magnético gravitacional podrán interactuar con las entidades que existen más arriba y que sabemos que están asomándose con nosotros y nos están ayudando para que podamos ascender los más posibles, y que esto va a significar una nueva manera de vivir. Y en lo personal yo les podría decir que estos conceptos que estamos logrando en estos talleres y con la enseñanza maravillosa del señor Keshe son dirigidos hacia esa capacidad de manejar esas energías como lo estamos viendo, y de tener conceptos de vida y de interacción elevados para poder interactuar con estas otras entidades más evolucionadas que podremos ver cuando ya estemos en esos niveles. Eric, ¿algo que añadir? Sí, es importante añadir de que el señor Keshe dice que los que quieran ir, como quien dice, en ese viaje al espacio, los que puedan ir en esa nave con él, pues estarán con él, ¿no? Pero que los otros no los están condenando a nada, sino que a quedarse acá, sino que tienen que aprender la tecnología para poderla utilizar también y hacer lo mismo, ¿no? Adelante. Go ahead, Mr. Keshe. In fact, when the time comes to be able to make that decision, individuals will decide themselves through their own conduct on this planet if they see themselves fit to be passengers, to be the messengers of peace from this planet into universe. And that's the beauty of it. Because they have to judge their own conduct, and their own soul will dictate to them if they have been correct in their conduct enough to be able to carry the message of peace. Bien, pues señala claramente el señor Keshe que cada uno de los que quieran ir a los viajes interplanetarios tiene que revisar cómo está su código de conducta, cómo está su nivel de conciencia, porque solamente podrán ir en esta misión de paz aquellos que ya estén libres de pensamientos negativos y de emociones negativas, para poder representarlos ante estas entidades en donde que ellas sí viven completamente en esa condición de luz o de paz. Es una cuestión personal, no es un juicio, puedo añadir, no es un juicio de buenos o malos, es simplemente una condición de que tengan la posibilidad, la capacidad de pasar a estas nuevas condiciones de campos magnético-gravitacionales y comportarse con esos altos niveles de conciencia que se requieren. Eric. Sí, hay una parte también interesante. Él siempre ha sostenido de que esta Tierra se va a acabar. En otras palabras, o sea, que lo más posible es que pase lo que pasa cuando un átomo se fusiona con otro. Nosotros vamos a fusionar con el Sol, posiblemente. Entonces, él habla de la partida, que los que quieran partir con él en esa nave, pues tienen que ser personas que estén a una altura de conciencia, como dices tú, muy buena para poderlo hacer, pero que de todos modos la información está dada a la humanidad para que la humanidad en sí misma también pueda hacer su propio viaje si así lo desea. Adelante. Go ahead, Mr. Keshe.
So it's your own behavior and your own balance between your conscious, or what you call your soul, which allows you to take the next step in the world of universe. And not us, and nor what you call the captain, or nobody else. So those who have to blame or have a problem in understanding why we take a few, we know there are very few who have a clean book on this planet. Enrique. Sí, dice que tu propio comportamiento será el que determine si vas a poder ir en esa nave, el señor Keshe, a la nueva condición de vida, a la nueva manera de vivir, a la nueva dimensión, como le queramos decir, la nueva condición de campos magnéticos gravitacionales. Si tienes el balance en tu alma de paz, de amor, estarás ahí en la nave, podrás estar. Y eso no será una decisión que tome el capitán de la nave o el organizador de los esfuerzos, ni nadie. Es una cosa estrictamente personal y aquellos que que les cuesta trabajo entender esto, tienen que reflexionar y revisar su propio caso, sus propias conductas y darse cuenta que es el cambio que se está anunciando, que ya se conoce, que va a existir, está determinado por la condición personal de conciencia, de capacidad, de paz y de amor. Eric. Ok, perfecto, adelante. Go ahead, Mr. Keshe. Okay, any other question? There's another question about the wastewater treatment. We will make an announcement about this in the next coming few days, maybe by Thursday or latest by the following Thursday. Wastewater treatment, what you call contamination of the water or decontamination of water, is a research we have been involved in. Thousands of euros has been spent on doing and testing. And the first new kits, what they call E. coli disease, or what they call it, bacteria, will be open to the market in the coming weeks by the Keshe Foundation. So you can buy a unit where, in releasing the material at a continuous pace, very much like CO2 unit, that you can add to any water to get rid, or in a way close the loop of the E. coli bacteria, as it has shown by the test by the Sierra Leone University researchers and scientists. So we will submit this in the coming weeks to a number of nations, governments, and systematically, as our ethos, will publish their results and what they do and what they test. Yeah. Nos dice que lo que sigue, la pregunta que sigue, estaba relacionada al tratamiento de las aguas de desecho, las aguas residuales que les llamamos, que son un grave problema de contaminación que no se ha podido resolver debidamente. Y dice que para el próximo jueves probablemente es que va a ser el gran anuncio de lo que se ha encontrado con trabajos de una universidad, que perdí el nombre, pero que está certificado, de cómo con los procesos de esta tecnología se pueden eliminar las bacterias, se puede resolver el problema de las bacterias, sobre todo las que se llaman Escherichia coli, que son las que más daño causan a la salud por causa de la contaminación del agua, y que se podrán comprar a través de la Fundación Keshe las unidades que vengan, como son los kits del CO2,
igualmente van a poder ser adquiridas y van a poder ser aplicadas en cualquier circunstancia para poder purificar el agua o librarla cuando menos de la contaminación bacteriana. Eric, any comment? Está bien, Enrique. Adelante, Mr. Keshe. Go ahead, Mr. Keshe. So, in the coming days, in the coming weeks, our collaboration with different companies and governments and organizations will leave and release new system and technologies for decontamination of water and decontamination of land from chemicals and agricultural waste and even nuclear. As you know, we had a very successful test results in Fukushima, and at this moment we are awaiting in the coming time confirmation of the Keshe Foundation into entry in the decontamination with the Fukushima directly. So if we can achieve that, through the same process we will show how the rivers, the lakes, which are heavily contaminated over past centuries or decades, can be decontaminated. And I'll explain to you the process of decontamination. The Keshe Foundation and the new plasma technology, decontamination does not come by the means of extraction. It comes by means of still allowing the process to be there, the material to be there, to exist, but its field and the interaction of its field to be curtailed through the interaction with the new plasmas. Nowhere in the universe we destroy. We find accommodation. And this is where the change will come. We will see the bacteria, we will see heavy metals in the water, but we will not see the effect of heavy water in the heavy metals or bacteria in the water, which means the water becomes drinkable and the bacteria or the heavy metal will be suspended at the bottom of the pot or the bottom of the container or the bottom of the lake, which becomes an energy source for vegetation or whatever is available and needs to survive, or conversion of oxygen. We've seen this test. We've done this test here in the center and we know exactly what we're talking about. So you actually allow the oxygenation of the lakes, regeneration of materials, and a total change in the structure of what we've been used to. Nos explica, Okay, can transfer. nos explica el señor Keshe que este uso de la tecnología plasmática, los sistemas, van a permitir que cualquier contaminación de agua, ya sea bacterial, ya sea química, ya sea nuclear inclusive. Excuse me, I see a broadcast ended on live stream, red light on. Is that correct or is it carrying on? It stopped. Yeah, Rick, are you okay? It's attempting to reconnect right now on the live stream. Are you downloading? No, I'm not downloading anything. I don't know. I'm not sure what's going on here. So it's loading again. I think it just I think it'll kick in. Yeah. So let's just hold on one moment. Says my local recording is complete. Okay, now it's streaming again. So I think we're okay now. Okay. Just Okay, checking. carry on. Okay, we're Yes, we are back on. We are back on the new recording. Should I continue translation? Yes, carry on, please. Yeah. Ok, nos dice el señor Keshe algo muy, muy importante, un cambio verdadero del enfoque que se puede hacer gracias a los sistemas y la tecnología de plasmática, en donde cualquier contaminación en el agua, sea de origen doméstico, puede ser de los campos agrícolas, puede ser incluso
de contaminación nuclear en el agua pueda ser resuelto de una manera diferente en todos lados, en lagos, en ríos, en ciudades, con un principio de tecnología plasmática en donde no se trata de extraer estos contaminantes, que ha sido el problema, ni de transformarlos, oxidarlos, reducirlos, sino se va a permitir con esto que los materiales, las bacterias, puedan permanecer en el cuerpo de agua, pero que ya no puedan ser dañinos. Estarán precipitándose al fondo del recipiente o sí, del contenedor, o pueden estar flotando, pero van a poder ser retirados o eliminados de la contaminación, no por extracción o reducción, sino porque con los campos magnéticos gravitacionales se van a poder separar, vamos a decir, se van a atraer, y es como se hizo en Fukushima, de una manera más completa. Estarán suspendidas, vamos a decir, en el cuerpo de agua, pero ya inertes, sin causar daño. Eric. Sí, es importante una parte, Enrique, que si se hace un examen del agua luego de hacer el proceso de limpieza, por decirlo así, en el examen aparecerán las bacterias. En el examen del agua que ha sido tratada aparecerán las bacterias, aparecerán los metales, pero por la forma en que se trata con energía plasmática, esas bacterias no son capaces, no pueden hacerle daño al cuerpo. O sea, no pueden presentar la parte negativa de ellas porque ya no están en la energía capaz de hacerlo. Son inocuas. Aparte de eso, sí, que no se está luchando contra matar bacterias o sacar los materiales porque no se necesita. Lo que hay que es poner los campos, básicamente igualar los campos gravitacionales, tanto de bacterias o de metales pesados, y así no va a afectar al cuerpo. Ok, go ahead, Mr. Keshe. So, in the new process of decontamination and cleaning up the rivers and cleaning up the water or air pollution, as we explained in the Chinese session, is not by removing and looking for another storage place to put the material, is to be able to neutralize the field effect, but keeping the material or matter that its energy can be used further in any process as is needed. Go ahead. Entonces, queda claro, como se vio con los chinos en la sesión pasada, que no se va a querer remover a los que llamamos contaminantes ahora por su efecto dañino, sino que al ya no tener un efecto dañino por haber igualado los campos gravitacionales, pueden permanecer en suspensión en el agua, y esos materiales van a poder ser fuente de energía en otro momento, como se está haciendo con el CO2. Esto es un cambio enorme. Yo me he dedicado en lo personal a diseñar plantas de tratamiento con muchos procedimientos, y puedo decirles que esto va a significar una revolución en el proceso. No solamente va a ser posible en plantas de tratamiento, sino en los cuerpos de agua en cualquier circunstancia. Es de una trascendencia muy grande. Okay, Mr. Keshe, go ahead. The ethos of destruction and burning and killing is the ethos of man. In universe, you don't destroy. You facilitate for the entity to live in a position and a dimension and strength that is no harm to you. So the new process of cleaning up any wastewater, any mental diseases, any criminal mental conditions which leads to killing another man,
cleaning of the environment, all will be done in the process of accommodating, but in a way closing the loop that the entity exists, and at the same time it allows others to exist. And if it does not know how, which is harmful to us, we accommodate the life, but in a peaceful way. So we've shown this in Fukushima, absorption of CO2. We've shown this with E. coli, bacteria in Africa. We have shown this with the running of the reactors here in landing and what do you call it, descending. The time of burning, the time of destruction, the time of trying to destroy, to receive something very little has changed. And this is the way it'll be done with the rivers and the water contamination and the soil contamination and air pollutions on this planet from now on. This is a peaceful application in a correct way. Nos dice el señor Keshe que el ethos del universo está en el ethos de nuestra vida también. Y no se tiene que destruir nada en el universo. Son los principios operativos de esta tecnología. No se trata de que no haga daño, que no nos haga daño a los que estamos en contacto con estos posibles contaminantes, sino que lo que se hace es ayudarles a cerrar su ciclo, aislándose de los demás campos magnéticos gravitacionales y ya no contaminan. Y eso se puede hacer no solamente con el agua, sino como se ha visto, pues también con el aire, pero también con las enfermedades mentales, con las enfermedades biológicas, como nos enseñó en el caso del ébola, y que lo que se trata es de acumular, no se trata de acumular los desperdicios, lo que llamamos desperdicios o los contaminantes, y querer deshacernos de ellos. En el caso del agua, la descontaminación del agua significaba hasta ahora el tener que disponer de lo que se recolecta de contaminantes, y eso es muy caro y es muy complicado. Con esta otra visión ya se puede tener soluciones muy, muy diferentes, mucho más económicas, mucho más rápidas, mucho más eficientes inclusive. Eric? Es correcto. Adelante, Mr. Keshe. Go ahead. Let me explain to you if it's very easy to understand. Human race has been the scourge of the creation in the universe, with their behavior of killing, destroying, pillaging, whatever crimes you can imagine the man has committed against himself, the others, nations, and whatever, from the time when the man has had the intelligence to know what is right and wrong. People of universe, living of universe, have been witness to this. You haven't been annihilated. You haven't been destroyed just because you're wrong. Efforts are made to put it right, that in time things will turn correct. And this is another effort in the same path. So if you are being given such a chance to live as a race, there should be no problem for a man to do the same thing with himself and the others and other entities in the universe and his own planet. Wow. Translate. That is very, very important. Great concept. Tenemos que entender que los humanos aquí en la Tierra somos la parte de un sketch del universo. Aquí se ha permitido, porque es la vibración más baja, es la condición de mayor densidad, que ocurran toda la destrucción, todos los crímenes que ha cometido el hombre contra sí mismo, contra sus semejantes, y terriblemente contra la Tierra misma, contra su planeta que le da la vida. Esto ha sido observado por
personas de niveles más elevados de conciencia en todo el universo. Este ha sido el escenario de aprendizaje de lo que se puede hacer cuando se pierde el nivel de conciencia. Y es un experimento. Pero así como se tiene la tolerancia, no solamente la tolerancia, la comprensión de que la humanidad ha realizado esto, también se le da la posibilidad de que evolucione, de que resulte libre ya de estas condiciones tan limitantes que ha sido la vida en la Tierra hasta esta época y que ahora se plantea pues una nueva condición de ya no destrucción, ya tener una vida armónica, no solamente con las sustancias, con la tierra. Nosotros somos hechos por partes de la tierra, somos hijos de la tierra, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos, nuestro propio cuerpo, está hecho por partes de la tierra. Y entre los hombres mismos, la paz, el amor, la tolerancia y la ayuda de unos a otros, como nos dice el señor Keshe, serán ahora las maneras. Son los principios que están en la tecnología plasmática. Eric. Pero go ahead, gracias. Go ahead, Mr. Keshe. So, instead of annihilating man that it does not carry this behavior into space, we teach the man the correctness behavior, the correct way of conduct in the universe, to be able to take man into universal community. So this should be the behavior of man in respect to his society on this planet and beyond. Not to destroy, but to accommodate and give that the others can be linked to, and in a way to be overwhelmed with the love of God, not by destruction of man. Esto son las enseñanzas que se requieren dar al hombre para que pueda ir al resto del universo, las otras elevadas condiciones que se pueden tener. No se puede ir si el comportamiento, si los criterios no son de amor, no son de estar en la ley de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios. Esta enseñanza, nos dice el señor Keshe, es necesaria para que el hombre pueda ir a esas nuevas condiciones del universo. Eric? Go ahead, Mr. Keshe. This afternoon today we had guests from France and America, professors and scientists. And the wife of scientists, just before we say goodbye, she said, "Can I ask a question?" I said, "What's the question?" She says, "You have those who have black souls and the ones who are white souls. What do you do with the ones which are the black souls?" I said, "Nothing. You pray for them and give part of your soul. Because if you go to harm, you bring yourself as low as them. But if you elevate them, they come to the same level as you, and you don't have enemies, and you won't have a black soul." And this is what it has to become the behavior of man. Not to be afraid to elevate and to be equal as the others in behavior, to be correct. And then you find out there is no need for destruction in any process man decides to take. Because first he will think, how can I bring it to my level that it can be beneficial to me and the rest of the universal community, than destroying it into another form that you have to adopt a new system to adopt a new damage. So the easiest way for any process is, how can I elevate? Be it the soul of the man, be it the soul of an animal, be it the soul of any entity being in a space. So when you come across life in the universe, there is no thinking of animosity, but giving of thoughts and direction of just giving. And then we achieve what we are here for the last time. Nos sigue
ilustrando el señor Keshe con estos principios fundamentales. Nos dice que tuvo una reunión con unos visitantes de Francia, de América y otros países, y que estos científicos le hicieron una pregunta sobre cómo se resuelve, qué hacer cuando se reconoce que hay almas de luz o almas blancas, pero también hay almas oscuras, almas negras que le llaman, y que cómo se resuelve. Y dice que él les contestó que no hay que tener temor, que la solución es que siempre se ayude al que está en una condición de oscuridad a que vaya a la luz, a que esté igual en el nivel elevado de conciencia que estamos los que nos damos cuenta de ello y estamos trabajando hacia adelante, que no los podemos dejar atrás, que la solución está en reconocer que son iguales y si perdieron el rumbo en el camino, ahora hay que enseñarles este rumbo y ayudarlos a que eleven esta condición de conciencia o esta limpieza de su alma, esta purificación de su alma. Mr. Keshe, I did some extra explanation. I hope it's okay. No problem. No problem. You have to explain. Next question. Mr. Keshe, in relation to that, like, I'm trying to understand a little deeper this relationship that you were mentioning between, say, your procedures and techniques for neutralization of radioactive and contamination factors, and relating that to people and the way you're just speaking. Now, if we were to use, the analogy, say, of Fukushima, where the radiation particles are still there in effect, but neutralized by the effects of the plasma, the GANs and plasma and so on. How is that? How can we look at similarities with dealing with people in that same way? How would that look in the world, in the real world? How do we interact with people? You mentioned elevating them. And well, I'll give you an example. Very recently, some people who were very close to me went out to total destruction in confirming their own existence. I could understand, and while they were on the attack and discussion and attacking, trying to justify their own failures of the past, I continuously prayed for their soul. I said, when somebody does such an act, it means I need attention. It means I need to be loved. And the way I work, I just look at them. And as I explained in the health side, through eyes, I give them continuously love. So take, this is what you need, take as much as you like. And it gets to the point that you cannot tolerate the amount of what we call insult, which comes out. And when you try to explain, it becomes another point of attack. And then what you do? You take a side. And all you do, you just pray for them. Give them the love. This is when somebody goes in these conditions, it means there is something missing. Or it means they want to abuse you and you don't let the abuse. All you do, you just pray for them. You give from your soul to them, that elevates their soul in them finding what they've done wrong, and in time they walk away from it, and they walk away from you. Because fighting does not solve the problem. Giving them allows them to realize their own mistakes, blaming others for their own shortcoming. And what they say, forget about my shortcoming. It's your problem for whatever else. So what it means, I need to rob you. As I am aware, I don't let it be. I cannot allow somebody to rob. The biggest, the most important position in the universe is, thou shalt not steal.
You cannot steal from your own soul. So what do? But you can give it freely. When I give freely, I don't lose energy. So they can take as much as like. And in time, they find a solution and they walk out of your life. This is how you do it. You give from your soul to theirs and let them take as much as that, because the more they take, the more you receive. And in time, God sends you, or the condition brings you that what you love is brought into your life. Peace, tranquility. Because when they're gone, they take the pain from you. Because you elevate them, there is no more taking. So what you receive is contentment, is balance. And that's what it is exactly with Fukushima. You don't destroy, you just link it up that allows the other things to be able to grow. It's on the land. You balance the radiation that the seeds can grow and the farmer can have life. It's the same parallel. Do you want to translate? Yes, sure. Beautiful. Thank you for that. Nos dice, pregunta Rick al señor Keshe, que ya que está haciendo un parangón, una similitud entre lo que pasa en los procesos de descontaminación o de tratamiento, como se hizo en Fukushima, en donde las partículas contaminantes, vamos a decir, siguen ahí, pero ya no hacen daño, ya no le hacen daño a las personas. Esa es el criterio que se usó, que es el que estamos escuchando, y que lo está él refiriendo a las personas. Y dice cómo esos mismos principios aplicados a las personas, ¿qué significa? ¿Cómo se resuelve esto de los oscuros y los blancos? Y nos da una gran lección el señor Keshe al explicar que de lo que se trata es de que se hace igual. La gente que está con una actitud violenta o que roba o abusa, está en realidad necesitando atención, necesita amor, necesita sacar su dolor que trae adentro y nos lo quiere pasar a nosotros, pero no le resuelve su problema. Que entonces lo que se hace es que al encontrarse con las gentes de baja conciencia, que le llamamos, son los oscuros, lo que hay que hacer es hacerles sentir que lo que él está sintiendo es propio y que lo tiene que resolver él y que no lo resuelve al abusar o al tomar ventaja o al destruir a otra persona. Las soluciones de destrucción no resuelven, sino que agravan los problemas. Entonces, lo que hay que ayudar es que se den cuenta estas personas de las causas de su comportamiento, de sus propios errores que les han llevado a vivir con esas energías de violencia o de insatisfacción o de necesidad de tomar de los otros y no sentirse con capacidad de resolverlo por sí mismo. Que la ley principal en el universo es no robarás. Y cuando alguien llega a esta creencia, a esta situación, a esta actitud de decir necesito robarte, lo que hay que hacer es también, como con las partículas contaminantes, quitarles evitar esa capacidad de daño y que ellos sigan ahí, pero ya no lleven adentro esta actitud dañina que sí es importante resolver así, en paz, en comprensión, en amor, en una evolución de su conciencia, diría yo, para que puedan acercarse aquí donde estamos los que nos llamamos más avanzados de conciencia. No es destruyéndolos, no es agrediéndolos, no es confinándolos, es ayudándoles a comprender y a elevar su conciencia hacia el nivel que tenemos nosotros.
Eric, excuse me, Eric. Perfecto, adelante. Muy bien. Go ahead, Mr. Keshe, please. So we see this is as part of the structure of humanity. And that's how humanity has to be from now on. It's very hard because we try to confirm our own existence. And in a way we have forgotten our existence is already been confirmed through our correctness. I always say when you have to fight, you have already lost. So there is no need for wars. Mr. Keshe, could plasma be considered perhaps the ultimate manifestation of love? Or what is the relationship between love and plasma? Let them translate this part and then I answer. Okay. Nos dice el señor Keshe que esto que nos acababa de explicar está en el centro de la actitud destructiva de la humanidad, es lo que estamos viendo inclusive, cómo se han acelerado y multiplicado todas las actitudes agresivas, destructivas de la humanidad consigo misma y con la Tierra. Y que lo que corresponde es separen las guerras, es que haya esta toma de conciencia y se entre en una condición o nivel de conciencia o de armonía del alma que termine con esas necesidades que hacen la oscuridad de la persona, su violencia, su coraje, su necesidad de robar. Eric, creo que me perdí. No, adelante, quedó muy bien, perfecto. Ahead. Go ahead, Mr. Keshe, please. Yes, in response to Rick's question, can you repeat your question, please? Okay. I asked, is plasma the ultimate manifestation of love, or what we call love, or in a higher sense? And what is the relationship between plasma and love? Plasma, every entity has plasma. But love has the plasma and the field and the strength of giving unconditionally. I don't expect anything back from what I give you. That's the same as love of God. When you love someone, you give unconditionally without expecting any return. And this is the time when you add to the soul of the one who you have given the love to. Unconditionally. And this is what you love your partner, you love your woman, you love your children unconditionally. When you put condition on love, then it's not love. Then it is what I give, but I expect something for my own survival. And this is not love anymore. You want to translate? Sure. Pregunta Rick si acaso el plasma se puede entender como la manifestación en última instancia del amor, o cuál es esta relación entre el plasma y el amor. Y el señor Keshe contesta con gran claridad que el plasma lo tenemos todos. Todo mundo tenemos un plasma para poder llamarnos en vida. Pero el amor no está en la misma forma reflejado en todos, si bien está alrededor. Y que cuando se llega al amor, el amor tiene varias características. Es hacia todos lados, es incondicional
y solo da, no pide, no necesita. Por lo tanto, todo aquel que está actuando por una necesidad de reconocimiento, de sentir que necesita un recurso, de sentir que necesita una atención, de sentir que necesita demostrar algo que su ego le dice, está lejos del amor, está alejado del amor. El amor no tiene reglas, el amor no pide absolutamente nada. El amor es dar. Cuando se tiene esa capacidad de dar, empezando por uno mismo, porque si no, no se tendría amor a sí mismo, empezarse a dar a sí mismo y luego poder dar, cuando ya se puede dar a todos después de empezar con uno mismo, se tiene un amor que se llama incondicional. Amas a tu pareja, amas a tus padres, amas a tus hijos, amas a tu vecino, amas a aquel africano que está sufriendo, amas a aquel vecino que está sufriendo, amas a aquel que está creando la peor tragedia, matando gente. Lo puedes ver desde el amor. El plasma lo tienen todos, pero el amor es precisamente lo que venimos a encontrar en las experiencias de esta existencia. No es para cualquiera. Entonces el plasma no es similar al amor en ese sentido. Eric? Adelante, Mr. Keshe, go ahead. In fact, when you love and when you give love, the receiver cannot refuse. The receiver receives it, and according to him or her or being an animal, we reflect back, short term, maybe long term, back with that love to you or to the emotion part of your life. So when you say, I love you to your child, he replies back with a cuddle, with a kiss. Or he says, I love you, Dad. Or I love you, Mom. Because that love coming back is sincere plus their love. So you receive added love. When you say to a woman you love her, or to a man you love him, the love you give, which is unconditional, is received. Is for the other side to judge if I deserve this love, if I befit the love, and then I accept the love. And if a love is not returned, it means I desperately needed it, I keep it, because I cannot give back. I'm too weak, and I need all what I receive, or I'm too selfish, I keep it, because I need more for you to love me more before I can tell you I love you. As therefore, it's a way of receiving energy. It's a way of receiving both gravitational magnetic field, which is essence of life, and it's very important, it's fundamental to the whole operation of the universe. Giving unconditionally, and then what you call in human language is love. Nos sigue ilustrando el señor Keshe que cuando alguien da amor, cuando es el dador del amor, el amor que da siempre es recibido. El que recibe el amor no lo rechaza, sino que entra en el campo magnético gravitacional del amor que le dan y lo va a regresar. Tarde o temprano lo va a reflejar de regreso y probablemente aumentado. Puede ver cuando un padre o una madre le dice al niño que lo ama, el niño corre con los brazos abiertos y se abraza a la madre y le regresa ese amor. Los niños son extraordinariamente sensibles y responsivos al amor, como ustedes saben. Y lo que puede quedar como enseñanza es que se pregunta a ese que lo recibe o al que se lo dan,
¿Merezco este amor? Y ahí empieza su gran toma de conciencia, porque pues la verdad es que todos merecemos amor. Entonces la respuesta tiene que llegar a decir sí, aunque este que no lo había recibido hubiera sentido que no lo merecía. Al recibirlo, puede ya considerar que sí es merecedor de ese amor y entonces puede elevar su conciencia y que a fin de cuentas el amor es una energía. Confundimos creyendo que el amor es solamente un sentimiento, pero no lo es. Es una enorme energía. Todo el universo está hecho de amor. En eso podría confundirse con el plasma, pero no. El amor, digamos que yo diría que le da apoyo al plasma. Y que el amor es el fundamento de la vida. Eso nos dice el señor Keshe. Y esto hace la búsqueda del que no tiene amor, ese que está en la oscuridad. Estar en la oscuridad es falta de amor exclusivamente. Entonces, a medida que va recibiéndolo, que se los vamos dando, que les enviamos esa luz, ese amor, nosotros estamos ayudándoles a que lo reciban, quieran o no, y se vaya abriendo, vamos a decir, su corazón y lo puedan recibir y se den cuenta que sí lo pueden tener adentro, pero tienen que elegir y hacer un cambio de conciencia, un cambio de creencias para saber que merecen el amor y llegar a este nivel que nos corresponde. Eric. Perfectamente explicado, Enrique. Por favor, go ahead, Mr. Keshe. Let me explain it in another way. As some of you have listened to different teachings or different programs, I explain something in one term or in one terminology or in one way. And then sometimes later or days later or weeks later, I explain the same thing in a different way, even though it might sound opposite to what I said before. The reason for this is because I think it has not been understood. So I try to translate it in different or explain it in different manner that it can be understood at least by some who didn't understand the first way or the ones who never understood anything from the beginning. So what happens? This is the love and the care I have for man to receive the full knowledge, one way or another. And then what they tell you, they say you're schizophrenic, you don't understand, you can't make your mind, you're mentally retired. But they don't understand. All these, what you accuse of, is out of the love I have for you to learn it, even if it means to you is an embarrassment for me. At least you develop your soul further. At least you develop your knowledge further. And this is what means unconditional love. Even though in the eye of the beholder, it looks like the guy's crazy. He said something else a few minutes ago, now he says something else. Because when I speak, I don't speak to one, I speak to cross-section of the population on this planet and beyond. So if one understood in one way, the others will understand the other way. So even it's an embarrassment for the love you have for the creatures or creations, you still have to understand this will happen. So you still unconditionally carry on till they find out later on, oh God, he said this, why did he the other way? He didn't explain it from the beginning this way. This is what you call unconditional, even if they call you schizophrenic, if they're going to call you he's mentally retarded, even say the guy doesn't know what he's talking about. In fact, it's you who did not even understand the beginning or some of the human beings and beyond who needs a different kind of explanation because we see the totality and you see a spot on a corner. Translate. Yes. Nos sigue explicando, señor Keshe, que muchas veces
podemos darnos cuenta que nos explica algún concepto elevado de una manera, y que probablemente un día después, un tiempo después, una semana después, vuelve a explicar el mismo concepto, pero en otra manera, en una manera diferente, incluso a veces de una manera opuesta a como lo explicó en la manera anterior. Y esto podría ser para algunos una explicación de que está esquizofrénico o que está retardado mentalmente, que no se da cuenta de que está diciendo cosas que parecieran contrarias, pero que reflexionemos y que nos demos cuenta que esto es una búsqueda que él hace con todo su amor para que entienda más número de personas. No todo mundo entiende en el mismo, vamos a llamarle, nivel de vibración, el nivel de conciencia que un conocimiento requiere. Y el señor Keshe lo sabe, pero él no está hablando nada más para un pequeño grupo que pueda entenderlo de una manera, sino que él está hablando para una sección, un corte de la población, un perfil de la población que son diferentes, y que entonces es su intención, como su intención amorosa, es que entiendan los más posibles, lo vuelve a explicar de una manera que pueda ser accesible a las personas y puedan desarrollarse con estos conocimientos en el nivel que ellos lo perciban, en el nivel que ellos lo conozcan. Esto es una muestra de lo que es el dar, el amor, y es lo que hace el señor Keshe. Eric. Hermosamente descrito, Enrique, adelante. Go ahead, Mr. Keshe. The reality is, with the South America, we speak about emotion because you are very sentimental. With people from Europe and North America, they are materialistic. They speak all the time about the reactor, how we can energy, how we can have this. With the Chinese, we speak in the language of how and what it is. And this shows the beauty of the collection of human race. So the love of God is equal to all. And it has to be the same, even you live in the same family. I always say, read the last 2 paragraphs of the paper about the motion. Then you understand the true meaning of love of the Creator for the creation, and from one person to another. If mankind understands the last 2 or 3 paragraphs of what is written in the paper with the name of Motion, which is released recently, we have concluded the totality of love of God for man, if man understands what it means. Translate. Bien, escuché una parte. Eric, me vas a tener que ayudar al final. Por Sí, con favor. gusto. Dice el señor Keshe que cuando él habla de América, donde hay una característica de emocionales, tienen muy viva la emoción y en ella viven una conciencia diferente a lo que encuentra en Europa, que son muy racionales y quieren saber los detalles de los productos y de las fuerzas. O como los chinos, que sus preguntas son ¿qué es esto y cómo se hace, ¿no? ¿Cómo lo hago? Hay una variedad de condiciones de conciencia en la humanidad, en diferentes grupos y aún dentro de ellos, pero el amor de Dios es el mismo para todos. Y lo único que hacen el señor Keshe y la Fundación es tener las versiones que requiere cada uno de estos grupos, vamos a decir, y los otros que no mencionó, para que todos puedan participar en esta adquisición
de conocimientos que nos permitirán hacer estos cambios de conciencia y cambios también de modo de vida. Este es el mensaje, una vez más, de lo que es el amor de Dios. Eric. Sí, hay una parte que hay que agregar. Dice él que valdría la pena que leyéramos los 2 últimos capítulos de uno de los papeles de él sobre el movimiento. Realmente ahora habrá que preguntarle también por si podemos encontrarlo, esa información, en qué parte la podemos encontrar, porque yo no la he podido leer. Por favor, pregúntalo tú, no sé a qué te refieres. No, yo ahora le hago la pregunta a Rick para que él me ayude. The question for Rick to give to Mr. Keshe. Eric is going to suggest that. What? Eric, please say it. Sí, pero perdón, dejemos que Mr. Keshe continúe y la pregunta yo la hago aquí por el chat, a ver si Rick me ayuda. Okay. Eric is going to ask a question or give an answer through the content of a paper of Mr. Keshe in which he talks about these topics. It is not going to be, he doesn't want to make the question, to ask the question verbally. Okay, is that okay, Eric? It's okay, it's okay. Go ahead, Mr. Keshe. Go ahead, Mr. Keshe. Let me explain something to you how human race works. As you know, in the past few weeks, especially in the past 2-3 weeks, we have started to release the technology in a physical form with the CO2, the medical systems, and in the coming past weeks, some people all over the world have bought hundreds of these things, and now we're going into production of different things through China and other countries. What is strange to me, and I was explaining to the scientists and the professors today, is that I have given the knowledge of God, the whole teaching, all the patterns freely to mankind, unconditionally. What is shocking to me is that the people who have started producing or want to produce these systems, they tell me, this is the share of the foundation and the rest is ours, and we have to make sure nobody else can touch our share. And I laugh. And I say, do you know what's interesting? What I've given you freely to serve mankind, you have already started putting price on how you want to share it, even though you received it freely. So I pray for them. I said, one day you understand that you will never succeed to produce even a single system for the foundation or humanity, because you have started the whole thing the wrong way. And I pray for their soul that they will understand one day how they made a mistake. And then they will say, we were there when it started, but we couldn't do it because you did not put the love of God, the share of your interest into the thing unconditionally. They receive it freely, and before anything, they are putting condition how we can protect what we have received freely to rob the others. And it's very interesting. Nos da una noticia contrastante de cómo algunos de los que empezaron ya al principio a producir unidades, productos basados en la tecnología, que es una tecnología que es el conocimiento de Dios que nos trae el señor Keshe, así nos lo presenta, y lo ha dado libremente. Pero estos que han empezado, algunos, perdón, de los que han empezado a producir, ellos han decidido por sí mismos decir, bueno, esta parte es la que le vamos a dar a la fundación y el resto es para nosotros.
sin tomar en cuenta que están, vamos a llamar, aprovechando un conocimiento que les dio no por un costo, no es por el principio financiero del porcentaje que le toca, sino el principio de la generosidad, el principio de yo te doy para que puedas servir a la humanidad. Y en vez de servir a la humanidad, se están sirviendo a ellos. Y a la Fundación Keshe le dan una parte que ni siquiera se han puesto a acordar con la propia fundación cuál es la parte que requieren o la parte que podría llamarse justa. O visto de otra manera, pienso yo, a ver, nosotros que lo estamos haciendo, pues para poder seguirlo haciendo necesitamos tal cantidad y para vivir bien tal cantidad y el resto no lo necesitamos, es un producto que se nos ha sido dado con amor. ¿Dónde ponemos nosotros ese amor? Esto es lo que le conflictúa o le sorprende al señor Keshe, esta falta de conciencia. Eric. Sí, realmente hay que tener en cuenta las personas que piensen en producir las unidades para vender en el público de los productos que salen de esta tecnología, que la parte que se le dé a la fundación, que se convenga con ella, esa parte no es para el enriquecimiento del señor Keshe, como claramente lo ha dicho, esa parte que se le entrega a la fundación es para poder seguir adelante con los desarrollos, para poder repartir también dentro de las personas que no tienen capacidad económica, para hacerles llegar esas unidades gratuitamente a ellos o a unos precios menores si es posible. El mismo señor Keshe le dio la orden a personas que están produciendo de estos productos, les dio la orden de que no le trasladara dinero a la fundación, sino que el dinero que le corresponde a la fundación por eso lo volvieran productos y se lo entregaran a la gente de escasos recursos para que ellos tuvieran acceso a ellos. O sea, él no está detrás de dinero. El señor Keshe, el alma no la tiene en el dinero, la tiene en el amor y en ayudar a todo el mundo. Adelante, Mr. Keshe. Go ahead. Let me explain to you something you might understand. This by accident brings it home very easily. Rick is showing a video in the background. Go to the beginning of the video. If you can go to the beginning of this video from the start. We don't see the video here in Skype, Mr. Keshe. It's on the live stream. It's on the live stream. Rick is playing the video of the CO2 box. Okay. Rick, can you go backwards to the beginning of this tape? This is the part 2. No, part 1. Go to part 1. Okay, just a second. This, I will tell you, it actually brings home what you ask and what we're trying to explain. Maybe it brings home how the conduct of human beings should be. We never spoken about this, we never shown it, we never discussed it, but maybe you understand when we show it. Now, when I start speaking, from the time, so go back to the point where I stand. Okay, you're standing with the leaf here now. Go back to the beginning, before the leaf. Just about where I start talking. Can you go backwards a little bit more? Yeah. Okay, this is where you just start talking. Freeze it, just freeze it, because we haven't got it there. Just the leaf is there in my hand. Can you go further back? Yeah, it'll just take a few seconds to get caught up in the live stream there. Okay, just freeze it there. Okay. If you freeze it there, okay, there, just put it on. Look at the feature of the man. I look like an orphan. An orphan, you say? Yeah,
more or less, I look like a tramp. I mean, if you look at my suit, if you look at my face, this is the time, this, according to our data, within a few days after this video, I should have been dead. When I was standing there, I was in such a pain that even taking the video was an impossibility, but I asked, it has to be done for human race. We take the video. You look at the posture, you look at the face. It's horrendous. Our editors in Tehran refused to put it up, says this should not go out. I said, it doesn't matter. We go out because if I die, at least it's there, that it can help the human race. And this is the video we made at that time. This is how a licher, a walking dead walks. And this is what people did here, to make sure that the love of God do not reach humanity, that they can win. This is exactly at the peak of the poisoning, which I could not even walk, and the guy who poisoned me sat in front of me and watched me dying. And he was very proud. I blessed his soul, he has escaped, but in time he has to respond to what he's done. You do not punish. If I want to punish, I can punish the whole family in one go. But you see, this is what it is. This is what you see, a dead man, poisoned man at the peak of poison a few days before he dies. When you love, you give unconditionally. It doesn't matter. At least you leave a trace that it can succeed and benefit the others. The cameraman refused to take video. They said this cannot be done. You cannot, you don't even speak correctly. You can translate. Sorry, I didn't follow it. Please, Eric, can you translate? Eric, don't think your microphone is on. Can you hear us? Yes, perdón, please. Mr. Keshe nos muestra en la parte del live stream un video en el cual está él parado. En ese video él está mostrando cómo trabaja el kit de CO2 y nos dice que miremos, paró la foto de él allí parado en ese momento, que miremos claramente cómo se ve él en la foto. Que en ese momento estaba él envenenado, en la forma más fuerte de envenenamiento, cuando lo trataron de envenenar, y que aún así dijo, yo voy a hacer este video porque aunque me siento tan mal, pero no quiero que me venza y que nos venzan los malos, como dicen, para que eviten que yo haga estas cosas, que yo entregue mi amor a la humanidad y entregue mis conocimientos. Y realmente se ve en el video que está supremamente mal. Él dice que no podía casi ni hablar bien, que el camarógrafo le dijo, no pasemos este video, que no se ve bien. Y él insistió en que se pasara y que siguiera todo adelante para no darle cabida a los malos o a la gente que ha tratado de matarlo, no darle el gusto o la posibilidad de que se sintieran triunfadores. Esa no es la forma de vivir, ¿no? Tratar de matar a alguien no es la forma de vivir, de matar los conocimientos para la humanidad. Es bastante fuerte lo que él dice. Tiene bastante sentimiento adentro. Ok, go ahead, Enrique. Okay, ready? I'm not watching live stream. Okay. Next question. We had Vince had a question that maybe you could bring up now. Vince, would you like to discuss what your... Is there any question on the live streams or? Okay, we'll have to actually... It's all in the Spanish. Is there any question in the Spanish? Yeah, exactly. There's lots of. It looks like there's lots of typing there, but I can't read Spanish either, Mr. Keshe.
I think I'll just probably give you the question to ponder for next workshop, as we're getting close to the end of the workshop anyways. So I will just give you the request that Enrique had was about a periodic table of GANs and the methods behind to create that periodic table, as in for CO2 and copper oxide. If there's a like we talked about health version, poetry of the periodic table. Let me tell you something. Just by coincidence, by total coincidence, this afternoon when we were on lunch with the professors, and his specialty is measurement of the magnetic of plasma of matters. Dr. Elia discussed with the professor in respect that, okay, you have come to the to plasma. You have not come to the maggraph the way we work with the GANs. So they have discussed, and I know after Christmas, Dr. Elia can enlighten you in the workshop of maybe this week, that because they already programmed for the GANs and the scientists here understood, maybe they can start doing this scientific data for the GANs of the materials. So what you're asking, hopefully in the coming weeks, we have scientists from all over the world are coming here to collaborate to bring this thing through in a very uniform way. So this was discussed this afternoon because Dr. Elia just mentioned it while we were going, we left the restaurant, that there was discussion on the biological level as a medicine that we see what effects it have on the body, or how we can measure or to identify each GANs. So it's been discussed today as far as I know, and you have to follow it with Dr. Elia because she is following it with the professor who's done the program for this, to have all the, what do you call it, the geometrical and equations for it, and hopefully soon they can data it in next year. But it's already I know it was discussed totally by coincidence today. Okay, great. Thank you, Don't Mr. forget, Keshe. they're building the machinery for it with the help of the Italians. Right, exactly. Do you want to translate? Sure. Nos dice el señor Keshe que precisamente, bueno, primero hay una pregunta, Vince, sobre si pudiera haber alguna tabla en relación con los GANs, como similar a la tabla periódica de los elementos, pero algo que pudiera significar un marco de referencia cuantitativo. Y lo interrumpe el señor Keshe y le dice, precisamente esta tarde estuve en reunión con los científicos que están aquí para ver las cosas biológicas, y estaban precisamente diciendo que están haciendo un proceso de medición al nivel biológico de las características del plasma. Y lo que él les hizo ver es que, bueno, estaban midiendo situaciones del plasma, pero que no estaban midiendo los GANs, que es el elemento transformador, y lo tomaron en cuenta y que se han comprometido, hicieron un llamamiento para que vengan otros científicos ahora que están interesados para que a partir del año que entra o en las próximas semanas se inicie esta búsqueda de encontrar o de diseñar un marco de referencia, una tabla, como lo queramos ver, cuantitativa sobre los GANs. Eric, ¿tienes algo más? No hay nada que añadir. Adelante, Mr. Keshe. Okay, what's the next question? We are nearly 2 hours, or... Yeah, I think we could probably wrap it up now. Is there a question? Let's see if there's any question on the Spanish writings. No. Yeah, Eric or Enrique, are you in any of the live streams so that you can see? I'm trying to enter. Oh. Perdón.
There is one Liliana Lorna say that he will like to explain one project, something else. Enrique, can you help me? Perdón, there is one Liliana You're Enrique, breaking up. We got a problem. Enrique, just mute your live stream. like to explain project, something else. Hello, what was the question on this live stream? Enrique, you can turn your microphone back on if you can tell us what the question is. Oh, I thought that was Eric that was asking the question. Oh, maybe Eric will then. Enrique, will you translate, please, lo que dijo la niña, lo que está diciendo la niña en live stream? Que ella quiere participar un momento también. Yo estoy queriendo entrar a live I thought that was stream. Eric asking the question. Oh, maybe Eric will then. Enrique, will you translate, please, lo que dijo la niña, lo que está diciendo la niña en live Enrique, stream? please, can you mute your live stream? Just click on the sound button at the bottom right-hand corner of the live stream video. This is Enrique. I'm being asked by Eric. I'm trying to answer Eric. Enrique, please, Yeah. can you mute your live stream? Da 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 da. Let me try to quickly do a translation, so just a moment. In the meantime, Mr. Keshe, can I ask you something? Hi, Kevin. You are there due tomorrow, not today. Okay, I have the question translated. I'll do my best. Sorry, I didn't know Okay. how to turn it off. Okay. Now, Liliana Lorna, I'm going to translate what she says. Liliana asks us, Eric and me and myself, if we could continue talking by Skype. Thank you for commenting this to Mr. Keshe. That's all. There's no question. No technical question. Okay, Kevin, is there anything you wanted to ask? Yeah, just a short one. Sorry about that. My life off. But Kevin, could you turn your speaker off or down? that. Mr. Keshe, is it legitimate to ask the question, does humanity as a whole, as a collective, have a specific purpose in the cosmic community then? What is the purpose of a cell on the skin of the man? Is to be there, to be able to put the rest and keep the rest together. It's the same. We don't look at the structure of a single man. We look at the soul which this planet creates, and that soul contributes to the universal soul. Without it, there is a loss. And with it, we enrich. But it's a small, but at the same time important part to keep the whole structure together. You want to translate? Señor Keshe, yeah, sure. Nos dice, le preguntan al señor Keshe que cuál es el papel que tiene el hombre en el universo. Y el señor Keshe le responde con una pregunta equivalente: ¿cuál es el papel
de una célula de la piel. Pues simplemente estar ahí y hacer bien lo que le toca para que la totalidad, en este caso el cuerpo, pueda estar ahí también. Visto de otra manera, nos lo dice también el señor Keshe, es el papel visto a nivel de alma, el papel del alma de la gente, de la persona, de un humano, es crear esa alma del planeta para que pueda estar ahí en todo el universo, dentro del universo. Esta es una respuesta harto ejemplar. Nos quita la racionalidad con la que queremos explicaciones de todo tipo, que se pueden buscar y tener. Pero a mí me parece magnífica la similitud que nos hace. Estamos aquí para hacer lo mejor que nos toca hacer, que podemos ser, porque estamos bajo un diseño, el diseño del Padre, el diseño de Dios. Y nos toca hacer eso. Podemos ponerle muchas más cosas. Y claro que hay un propósito del Padre en que esto ocurra. Eric. Perfectamente explicado, Enrique. Por favor, dile al señor Keshe que continúe. Go ahead, Mr. Keshe. It's okay. Any Thank other you. question? You're welcome. You're welcome. We call it a day. Sure, I think that's appropriate. We've been on duty since 8 o'clock this morning. It's nearly 12 hours non-stop. It's the development and the way the scientists around the world are coming to collaborate to bring this technology out in past 2-3 weeks is unbelievable. We know soon in the next coming hours we'll be speaking with the scientists from Brazil on the same way to try to bring the technology into South America. And then we have tomorrow morning, most probably by the time we come online for Thursday, very good news in respect to development of technology, acceptance of it by international community in a different way. We received it in telephone conversation this morning, but hopefully by Thursday we receive it confirmed in writing. And this, as I said, the change of the program to Keshe Foundation will be enlightened. Thank you very much for all your support around the world. Reduzco. Thank you indeed for enlightening us. Thank you, Mr. Keshe. Thank you, Mr. Keshe. Let me translate. It's very important. Nos dice que está el señor Keshe sorprendido de cómo están llegando científicos de todo el mundo ahí a reunirse para seguir colaborando en poder hacer disponible esta tecnología en muchas partes, en Brasil, en Sudamérica, y que después del jueves, si no es que antes, se tendrá una revelación o una liberación de hechos que van a cambiar verdaderamente la manera en que la Fundación Keshe está pudiendo servir a la humanidad. Eric. Sí, realmente el señor Keshe nos ha entregado esta tecnología gratis, nos está ayudando a todos a seguir adelante, a esta raza, a mejorar esta raza que se nos estaba saliendo de las manos, diría yo. Yo le agradezco mucho al señor Keshe por sus enseñanzas y bueno, yo creo que nos vemos en el próximo taller. Okay, Go ahead, Keshe. We meet in the next session, next week. Next week is our last week before the holidays, and we come back after the 15th of January. 15? So, yes, when we finish next Tuesday, which is actually the institute closes as of this Friday. We finish till what do they call it? Till we are back on the Monday. I think is Italian workshop on we Monday? come back. Yeah,
We come back on, yes, we accepted the Italian workshop because it's the first one. And they already give you a new Skype name, I think, if you contact them. They reorganize themselves. But we finish as of today, and then we come back after the first Monday, after the 15th. If that's okay, because there's a lot of things happening in the background. We don't go on a holiday, but we need to organize a lot of things, and in time will come, because the development in the foundation, progress, international acceptance, and other ways is becoming very rapidly, and we need a time gap, not only to recuperate from the ordeal we've been together as a family here in the past 2 or 3 months, but at the same time to be able to reorganize a Keshe Foundation for the 2015 roadmap. So today will be our last teaching, and we come back first Monday after the 15th. Is today Only or Spanish. next? Okay. Only Spanish. So there We won't keep be a. only- No, let me We get it only clear. keep the Thursdays opening. We do not stop the Thursday teachings. Thursday Right. teachings will carry on. So we'll have the Italian workshop next week, but not the Spanish. Is that what you're No. saying? Yes, because Okay. the Italians requested it. It's the first time they couldn't get it right last time. Yeah. So, and the thing is, after next week, we are guests of the Italian Keshe Foundation in south of Italy. So, and they've done a lot of efforts. Let me explain for you to understand. They are organizing a group of 20, 30, 40 people in one room, in one location, to be able to receive direct translation of the Italians. And they're all scientists, more or less. They're all senior scientists around Italy, and other scientists around Italy who are working with them. It's a highly scientific group, the Italian Keshe Foundation. So we have to respect the effort they put to do this. And I said we just accept the Mondays. That's why we are doing it. Okay, I will just say the announcement that Yeah, please. this is the last session For of. 2014. Español. I'm asking if this is the last. Yes. Okay, amigos, nos está diciendo el señor Keshe que por las fiestas de fin de año, el programa es tal que vamos a suspender a las siguientes sesiones. Esta será la última de las sesiones de habla hispana, y las reiniciaremos el próximo año, en el martes que corresponda, y que nos explica que la Fundación Keshe sigue adelante, tiene algunas actividades, pero no va a haber más sesiones, salvo algunas que tiene compromiso con Italia, que parece muy interesante. Lo importante para nosotros es que hoy hemos terminado de una manera maravillosa, con explicaciones que están muy profundas, pero muy valiosas, para que podamos nosotros ubicarnos en que nuestra tarea no solamente es comprender una tecnología fríamente, sino ubicarnos en el regalo que nos viene por el señor Keshe, como él mismo lo llama, es la tecnología que Dios envía a través suyo, y que estamos recibiendo con la filosofía o los principios de vida del amor, que es lo que está atrás de todo esto. Gracias. Thank you very much, Mr. Keshe. Thank you very much. Have a nice Christmas and Happy New Year to you all. Thank you very much, Mr. Keshe. Thank you very much. Thank you. Thank you, Vincent. Bye. Thank you, Vincent. Thank you, Rick. Yes, thanks, Eric Bye. and Enrique, for translating. Good job today. And thanks to everybody else for listening on the live stream. And I think that's about it. So this ends the 6th Spanish-speaking Keshe Knowledge Seekers Workshop. Thanks, everybody.